morning students. Today we are going to discuss about the inheritance of Y-linked genes. These are also known as the Holendrick genes. Holendrick genes. The Holendrick genes means holo means the whole, and the second, that is andros. Holos means whole and andros means man. So these genes, they are also known as the Holendrick genes because they are present only in man. Okay. So these are the Y-linked genes which are present on the non-homologous part of the Y chromosome. Suppose it is the X chromosome in the human being, and it is the Y chromosome. Okay. So this part is the homologous part. It is the homologous. Okay. And this part, it is, and this part of you. So when the genes, they are on the X part, they are not present another allele on the Y. Okay. So these are the X links, and these are the X links, and which are present on the non-homologous part of this Y, if they are known as Y links. Okay, they are known as the Y links. And this part of the both the chromosomes, it is homologous. It is homologous part, and these are the non-homologous part. This part and this part, it is non-homologous part. So these are present on the non-homologous part of the organism. Okay, chromosome. So these are known as the Y-linked genes. Okay. So there are the number of examples of these Y-linked genes. Okay. So the example is the first one, that is the hypertrichosis. Hypertrichosis in man. The hypertrichosis means what? Suppose it is the ear. Okay. And on this ear म्हणजे कान, and on this ear the long hairs are present. So that is known as the hypertrichosis. Okay. So excessive development of the hairs on the ear pinna. Then the second example, it is the first, that is hypertrichosis. The second example is HY antigen. HY antigen. So earlier studies were shown that the HY antigens, they are responsible to produce the testes in the men. Okay. But later on, or recently, it is shown that the testes, they influence the formation of the HY antigen. Okay. Then the third, height and slower maturation. Height and the slower maturation. It is also the height and slower maturation of the individual. It is also the Y-linked gene, or example of Y-linked gene. Then the fourth example, that is the spermatogenesis. Okay, the spermatogenesis means the formation of sperms in the male. So this spermatogenesis is also the Y-linked gene. Then the next character, that is the porcupine man. Porcupine man. The porcupine man means the surface of the skin. Okay, the surface of skin is thick. जाड असते त्याची त्वचा. thick. Coarse. Coarse म्हणजे पण त्या ठिकाणी जाड and warty. ओके, warty म्हणजे असं पॅचेस असल्यासारखे. तर या ठिकाणी porcupine means actually they have the long thorn like hairs on their body or their skin. Okay, so that are known as the porcupine man.
So then the occurrence of next character is the occurrence of webbed toes. Occurrence of webbed toes. The occurrence of webbed toes, I will show you a figure. that पडदे बोटांमध्ये पडदे असतात तर त्या ठिकाणी त्याला वेब्ड टोज असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी इथे इथे आपण इमेज पाहू. ओके, सो इट इज द फिगर ऑफ वेब्ड टोज. ओके, वेब्ड टोज इथं बोटांच्या मध्ये काय आहे तर या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला पडदे 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 या ठिकाणी इथे दिसतात किंवा बोटाला बोट चिटकून इथे छोटासा पडदा तयार झाला. तर या ठिकाणी इट इज नोन ॲज अ वेब्ड टोज. तर हे सुद्धा या ठिकाणी काय इट इज ड्यू टू द वाय लिंक जीन. ओके, दिस वेब्ड टोज इट इज ऑल्सो ड्यू टू द वाय लिंक जीन. ओके, then the next, that is the sex influenced genes. Okay, so the Y linked genes, examples of Y linked genes: hypertrichosis, HY antigen, height and slower maturation, spermatogenesis, porcupine man, and occurrence of webbed toes. Now the second, that is sex influenced genes. सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड जीन्स. आपण एक्स लिंक्ड जीन्स पाहिले, वाय लिंक्ड जीन्स पाहिले, आता सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड जीन्स. द सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड जीन्स मीन्स these are the genes whose dominance these are the genes whose dominance it is influenced by the sex of bearer. Whose dominance is influenced by whose dominance is influenced by the sex of bearer. The sex of bearer means suppose it is a gene. Suppose it is a capital B gene. Okay. So this gene it expresses his dominance or its recessiveness. It is according to the sex of the organism. That means she may be the female or he may be the male. Okay. म्हणजे त्या ठिकाणी तो मेल आहे, मेलमध्ये हा बी जीन आहे का त्या ठिकाणी फिमेलमध्ये तो आहे, त्यानुसार त्या ठिकाणी तो त्याचा डॉमिनन्स जो आहे तर तो एक्सप्रेस करतो. ओके, सो दिस जीन्स, the sex influenced genes, these are the genes whose dominance is influenced by the sex of the bearer. Okay, so this particular trait it gives the different expressions of the same trait. Okay, so it shows the different phenotype. The phenotype is different in man and in woman. Okay, the phenotype is different in man and in woman. Okay, so the such in here, so the example of this sex influenced gene is the baldness. Is the baldness म्हणजे त्या ठिकाणी टक्कल असणं, तर त्या ठिकाणी baldness in man. Okay, baldness in man. So in man the baldness may occur due to the number of causes. Okay, म्हणजे baldness हा फक्त एका जीन मुळेच येत नाही तर वेगवेगळे कारण त्या ठिकाणी त्याला असू शकतात. मग हे कारण कोणते, what are that causes? It may be the radiation, it may be due to the radiation, or it may be due to the disease, or it may be due to the thyroidal effect. It may be the thyroidal effect. Okay, so these are the different causes of the baldness. But when the baldness it is due to the gene. Okay, the gene मुळे हा baldness आला तर it develops the pattern baldness. Pattern baldness. Okay, आणि हा pattern baldness हा कशामुळे असतो, it is due to the gene. Okay,
मग या ठिकाणी हे पॅटर्न बाल्डनेस कशाला म्हणायचं, तर या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा एकदा एक फिगर दाखवते, एक इमेज दाखवते. सो इट इज अ पॅटर्न बाल्डनेस. ओके, पॅटर्न बाल्डनेस. आता या ठिकाणी ह्या पॅटर्न बाल्डनेस मध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर पहा, त्या ठिकाणी द रेसेशन इट अपियर ॲट द फ्रंट ऑफ द हेअर लाईन. पहिल्यांदा हेअर लाईन इथून जे असते तिथं रेसेशन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. त्यानंतर इट मूव्ह फर्दर, हे बाल्डनेस त्या ठिकाणी मागच्या बाजूला वाढते. त्यानंतर काही याच्यामध्ये या ठिकाणी सेंटरला ॲट द टॉप ऑफ द हेअर क्राउन, तर तिथे हेअर थिनिंग दिसते. आणि इथे या ठिकाणी ॲट लास्ट त्या ठिकाणी काय होतं, तर या ठिकाणी ओनली द फ्रिंज ऑफ हेअर, और फ्रिंज म्हणजे काय, छोटीशी लाईन फक्त मागच्या बाजूला केसांवर आपल्याला दिसते, बाकी केसाची दिसते, बाकी सगळं त्या ठिकाणी टक्कल. तर या ठिकाणी इट इज द सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड जीन, इट इज ड्यू टू द सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड जीन. तर या ठिकाणी याला काय म्हणायचं, पॅटर्न बाल्डनेस. काय म्हणायचं, पॅटर्न बाल्डनेस. ओके, तर या ठिकाणी दिस पॅटर्न बाल्डनेस इट इज डॉमिनंट इन this gene B is dominant. This gene B, it is dominant in the male and recessive in female. It is dominant in male. It is dominant in men and the recessive in female. Okay, it is recessive in female. So according to which conditions they are expressed. Okay, so we will draw here one table here, and this gene it expresses in presence of the male hormone. Okay, so we will draw one table here. So it is the genotype, and it is the phenotype. Okay, the male and the female. Okay, so when there is a capital B, so in men it shows the baldness. Okay, so men is bald, and women also bald. Okay, but this condition is very rare. That means female is bald. It is very rare condition. So when both it is in both these genes or both these alleles in a homozygous condition, it shows the baldness in male as well as in female. But when it is in recessive condition, then heterozygous condition, then the male it shows the baldness, but female no bald, no bald. And when it is in complete recessive condition, the male also no bald and female also no bald. Okay, so in dominant condition, it expresses in both the sexes, okay, or both male and female. But when it is in heterozygous condition, it expresses only when the male hormone present in the organism. म्हणजे जर हेट्रोझायगस कंडिशन असेल तर त्या ठिकाणी हे महत्वाचे, तर त्या ठिकाणी फक्त मेल हार्मोन असेल तरच तो एक्सप्रेस होतो, आणि मेल हार्मोन नसेल तर तो एक्सप्रेस होत नाही. मग मेल हार्मोन कुणात असणार, इट इज इन मेल, सो इट एक्सप्रेसेस, सो मेल बिकम bald. Okay, due to this heterozygous gene or heterozygous condition of this gene. But female, there is no male hormone, and therefore even though there is a capital B, but it do not express it. Okay, so this is known as the sex influenced gene. Okay, now the next, that is the sex limited gene. Sex limited genes. Okay, so these sex limited genes, they are the autosomal genes.
Autosomal means we know that there are two types of the chromosome, sex chromosomes and the autosomal or autosomes. Sex chromosomes and the autosomes. Autosomes means these are the chromosomes which are the body characters. Okay. So it is the sex limited genes. These are the autosomal genes, but their presence or their phenotypic expression, it depends on presence or absence of the sex hormone. Okay, even though it is the autosomal, but its phenotypic expression म्हणजे त्या ठिकाणी एक्सप्रेस कधी होणार, phenotypic expression, it is when there is the presence of मेल हार्मोन. जर त्या ठिकाणी त्या सेक्सचा हार्मोन त्या ठिकाणी हा त्याच्या प्रेझेन्स किंवा साठी त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. म्हणजे हे एक्सप्रेस व्हायचंय की नाही, तर हे कुणावर अवलंबून आहे? इट इज डिपेंड्स ऑन द सेक्स हार्मोन. ओके, सेक्स हार्मोन कोणत्या आहे त्यानुसार ते त्या ठिकाणी होते. सो देअर फिनोटायपिक इफेक्ट इज लिमिटेड टू वन सेक्स ऑर द अदर. म्हणजे या ठिकाणी हा जो आहे एकतर ते त्या ठिकाणी एका सेक्सशीच त्या ठिकाणी फक्त रिलेटेड असेल किंवा त्या ठिकाणी दुसऱ्या म्हणजे याचे फिनोटायपिक एक्सप्रेशन आयदर मेलमध्ये दिसतील त्या फिमेलमध्ये किंवा मग त्या ठिकाणी दोघेही अकॉर्डिंग टू द हार्मोन. ओके, so the sex limited genes, they are responsible for the secondary sex character. Okay, it is responsible for the secondary sex characters in cattle. Okay, secondary sex characters in cattle, in human and in fowl. Okay, so these genes, this shows their character after the secondary sex character development in the cattle, human and fowl. Fowl means pakshi. Okay, so there are the different examples of these sex limited genes. So first example, the bull म्हणजे या ठिकाणी बैल, तर या ठिकाणी bull they has the genes for the milk production. Okay, the bull have the genes for the milk production. मिल्क प्रोडक्शन जीन्स हे या ठिकाणी कुणामध्ये असतात? बुलमध्ये पण असतात आणि त्या ठिकाणी फिमेलमध्ये त्या ठिकाणी काऊमध्ये पण असतात. पण मग या ठिकाणी हा जो आहे जीन हा बुलमध्ये असल्यामुळे तिथे तो एक्सप्रेस होत नाही आणि त्यानंतर हा काय करतो, दिस कॅरेक्टर ट्रान्समिट टू द डॉटर. हा त्या ठिकाणी डॉटरला ट्रान्समिट, ठीक आहे, हा डॉटरला त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतो, ट्रान्समिट होतो. पण त्याच्यामध्ये तो जीन असून सुद्धा तो मिल्क प्रोडक्शन करू शकत नाही. का? तर त्याचा हार्मोन. ओके, पण काऊमध्ये काय होतं, काऊमध्ये तो जीन आहे तर तो मिल्क प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करू शकतो. सो द काऊ इज एबल और द फिमेल सेक्स इज एबल टू प्रोड्यूस द मिल्क, but the male sex is not able to produce the milk even though they have the genes for milk production. Then second, the beard. Okay, beard म्हणजे काय? दाढी. तर या ठिकाणी this beard, the gene for the beard, they are present in both the male and the female, but this beard development it takes place only in the normally in the male. ओके, म्हणजे दाढी मिशा वगैरे हे फक्त कुणाला वाटतात? पुरुषांना. तर त्या ठिकाणी त्याचे जीन्स स्त्रियांमध्ये पण असतात. इव्हन दो द फिमेल हॅज दॅट जीन्स but they do not show the growth of the beard on their face. Okay, then third example, the chicken or the fowl. The chicken, this fowl, fowl म्हणजे पक्षी, हा जो कोंबडा हा जो पक्षी आहे. ओके, सो इन चिकन द रेसेसिव्ह जीन एच फॉर द कॉक फिदरिंग. ओके, म्हणजे हा एच जर डॉमिनंट असेल तर हेन फिदरिंग होते, एच जर असेल तर हेन फिदरिंग. हेन फिदरिंग म्हणजे काय? कोंबडीसारखे त्या ठिकाणी त्याचे पंख होतात. पण हा जर रिसेसिव्ह कंडिशन मध्ये असेल तर इट शोज द कॉक फिदरिंग. ओके, कॉक फिदरिंग. पण मग हा सुद्धा कसा आहे? मेल आणि फिमेल रिलेटेड. आता कसा ते आपण या ठिकाणी टेबल ड्रॉ करू. तर या ठिकाणी
Again, the similar table. Okay, the genotype and the phenotype. Okay, so it is male and female. Okay, so the first genotype, the capital H, capital H. So the capital H is responsible for the hen feathering. Okay, so in male as well as in female, it shows the hen feathering. म्हणजे कोंबडा जरी असला तरी त्याला पंख कसे सारखे त्या ठिकाणी कोंबडी सारखे असतात ते हेन फिदरिंग. सिमिलरली त्याच्यामध्ये हेन फिदरिंग. Okay, but when there is a capital H and small h, then also it shows the similar hen feathering, and it is also the hen feathering. Okay, but when this gene it is in recessive condition, it shows in male that is the cock feathering. Okay, feathering. Okay, the cock feathering, and here in female the hen feathering. Okay, and the cock feathering means what? जर तुम्ही कोंबडा पाहिला असेल. Okay, okay, so such type of feathers they are present in the cock. Okay, I hear. So such type of feathers they are present in cock. Okay, so it is known as the cock feathering. It is known as the cock feathering. So such type of cock feathering it is present. It is due to the recessive gene, that is the H and yes, small h. Okay, so it is the recessive gene that is limited to male sex only. Okay, it is limited to male sex only. Limited to male sex only. Okay, so it is a sex limited gene. It is a sex limited gene. So I hope you got the point. Today we have discussed about the Y-linked genes. The Y-linked genes they show the different examples. Okay, Y-linked genes they are present on non-homologous part of the Y chromosome. So examples: hypertrichosis, HY antigen, height and slower maturation, spermatogenesis, porcupine man, and occurrence of Weber Then sex influenced genes. These shows their influence according to the bearer of the sex. म्हणजे ज्या सेक्समध्ये जो आहे त्यानुसार तो एक्सप्रेशन दाखवतो. त्याचं एक्झाम्पल आपण पाहिलं बाल्डनेस. ओके, तर त्या ठिकाणी फिमेलमध्ये बाल्डनेसच्या ठिकाणी जर समजा कॅपिटल बी असेल तरच येतं. अदरवाईज हेट्रोझायगस कंडिशन किंवा रिसेसिव्ह कंडिशनमध्ये येत नाही. आणि तिसरं जे सेक्स लिमिटेड जीन्स, तर सेक्स लिमिटेड जीन्स म्हणजे ऑटोसोमल जीन आहे पण त्याचं फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हे फक्त पर्टिक्युलर प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ हॉर्फिक्स हार्मोनवर असतं. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिलं की बुल even though he has the genes for the milk production but he is not able to produce the milk. Okay, second, the bear development in human, it is also sex limited, and the
Development of the cock feathering, it is also related with the sex only. Okay, I hope you got the points. Thank you.